Hey, was geht? Wir schauen uns jetzt Inside Star Citizen an. Lorville Revisited. Das bedeutet, wir sehen jetzt hoffentlich, wie Lorville in Zukunft aussehen wird. Und ich bin sehr gespannt. Wir reagieren live darauf. Auf geht's! It's a new year, and like every new year before it, here at CIG, January is a time of planning, of summits, of getting together and looking back at how the plans and activities of last year. Untertitel. Ihr habt aber noch nichts verpasst, das kann ich euch sagen. Können wir auf automatisch übersetzt Deutsch stellen? Das wäre natürlich super. Went to revise and inform the direction and processes of the one ahead, and to do so all while still working diligently on Alpha 3.18, Star Citizen's biggest patch since 2017, one that will serve as future foundation for the persistent universe's. Ist schon irgendwie ein bisschen traurig, oder? Wenn man betrachtet, was eigentlich in Star Citizen 3.18 so drin ist. Ist schon ein sehr großer Patch, aber der größte seit 2017. 6 Jahre. Development going forward, and to say it's a busy time in the studios at this moment would be an understatement. But it's also an opportunity for ISC to stretch its legs a bit like we always do, maybe try a few new things here and there to take advantage of the first real big series of internal gatherings we've been able to have since the pandemic began, and continue to look at as many aspects of video game development as we can, while always doing our best to not get in the way of that very same development. And I'm sure the editors will tell me that was my longest single run-on sentence in ISC history. So this quarter, we can look forward to seeing a few teams that we haven't seen in a while, meet some that are newly formed for the needs of this new year, continue to look farther forward than usual with our Journey to 4.0 specials, and of course, continue to look at work currently in progress for the next quarterly release, which is where we're going to start this week. Now, while Alpha 3.18 is still working its way through PTU, let's jump ahead to a little of what's on its way Yeah, for come Alpha on. 3.19 after that, where during a recent environment team summit here in the UK, we asked visiting members from our Montreal studio to discuss the next Ich habe es, also jetzt ist die Anmoderation schon 2 Minuten davon. evolution of crashed derelicts making their way into the persistent universe, including new variations to existing favorites in multiple stages of decay, and the addition of modular habitation units that will soon allow for the continued creation of new mission locations from the tiniest of barracks to the most impressive of shantytowns. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich freue mich doch direkt hier. Also Rover, geile Musik. Jetzt geht's ab. Derelicts are important because it's adding content, enriching the experience for the player. It's like telling a story as well as the actual piece of a derelict that's there. The derelicts who are in the game right now are super nice. I'm super happy about them. We have really nice shapes. We can really feel the scale. When we walk, we can see how big they are. They're impressive from a distance. Tommy. The rustic feel, the abandonedness, these big, enormous, impressive shapes and silhouettes that you get to explore. Having all the vegetation growing up on them bring really a second life, and it's super interesting to see that bring kind of adventure side of all those things, a mysterious side. Indiana Jones kind of style, this exploring, discovering. There's a variety for players like to experience, to go back, revisit, and enjoy the derelict. Okay, ja. I think we can. So, also soweit jetzt wirklich nichts Neues, oder? Also das haben wir jetzt alles schon 1000-mal gehört und gesehen. Also das sieht gut aus, auch wieder schöne Bilder aufgenommen und alles. Natürlich. Improve the speed to create those because they are really big location. We need to have a lot of artists working on those because it's really a huge amount of work to work on those, and we want to create 100 of them everywhere on different planets and moons. Adding more of the because we have like OCs, so like dressing them up immediately instead of hand placing all the rocks, the foliage, and all the like visual elements separately by hand. We should make actually like nicer modules that are already like pre-assembled, and like most of the stuff is already contained in it. So that way we can like deploy it, spend a bit more time on detailing. Just
Oh, wisst ihr, wie gut ich das, weil ich habe es neulich erst in einer anderen Reaktion gesagt, dass das wirklich für mich das Wichtigste ist, dass das irgendwie prozedural zum Teil geht, weil die müssen so viel machen, ansonsten hat man so schnell alles gesehen und das so gut verteilen. Und das, guck mal, allein diese Übersicht ist doch schon mal schön. Also gibt es eine Modularität. Das ist doch gut. Das muss nicht alles von Designern handcrafted sein. Sehr gut. Das ist ja immer so ein bisschen der Ansatz generell von CIG, aber vor allen Dingen bei den ganzen Derelicts haben wir es jetzt in letzter Zeit halt nicht gesehen. Da haben wir nur diese handcrafted Location, die 600i, die Reclaimer und so weiter gesehen, die quasi, wo sehr viel Arbeit reingesteckt wurde. Ne, ich freue mich immer, wenn wir dann so sehen, wie sie es quasi hochskalieren. Genau, das ist Inside Star Citizen von heute. Just an extra pass, an extra level of depth to the art. What I like the most on the new ship we did, we create a deeper story about those crash sites. With the Star Runner crashing on the planet and having the 600i just crashing on the mountain just by, we can just think about maybe they got a fight on the sky and they get hit and the boat get crashed just by themselves. We really set out to add different variations of age to our ships. So we have like Oh, sieht gut aus. Ich mag das ja. So Schiffe, wie sie so langsam. Das ist ein schöner Überblick. Und da sieht die 600i aber auch sehr impressive aus. Ist das ist jetzt auch wieder das Ding. Die 600i bekommt bald ein Rework. Und was macht CIG? Die packen ein Model von der 600i gecrashed da rein ins Spiel jetzt, obwohl sie wissen, die bekommt bald ein Rework. Ist das dann, und dann müssen sie da auch nochmal ran. Naja, hoffentlich müssen sie da nicht so viel austauschen, halt ein bisschen, aber, ja, also, ich versuche nur gerade quasi reinzugucken, um zu sehen, ob das schon die überarbeitete Version ist, vielleicht. Aber ich glaube like nicht. the freshly crashed ships, the older ones that the planet overgrown over, and we have the very derelicts as like just a skeleton of the ship that's remaining. But really just the frame of the actual ship that's just abandoned and rusted out. The first ages of the derelict crash site is the fire one. That's it's when the ship just crashed, it's still on fire, we still have power in it, we still have sparks. The second age is crash. So that's the ship is crashed there, but maybe just a week after that. So no fire, no smoke anymore, no power inside the ship, no sparks. The third age is the biome, it's overgrown. It's when the biome just take its place back. We're going to have more sand on it, we're more dirt, we have grass, going to have leaves and vine growing up on it. Cool. The fourth version is the paint's been worn off. It's been in the sun for an extended period of time. It's scratched up. It's a lot of rust. It's been overgrown. It's been scavenged. People have visited the ship, and it's missing pieces, panels. So a lot of wires are hanging. It's been used. It's been harvested basically. Ich finde das gerade so geil, endlich mal zu sehen, quasi, wie sie wirklich planen, das umzusetzen, diese States und so weiter. Es sieht immer noch sehr danach aus, dass sie wirklich alles handcrafted und so weiter machen und das nicht irgendwie komplett. Also wie ist das? Meine Starrunner stürzt dann da ab und dann spawnt erst der erste State von diesem Wrack, dann der zweite. Oder ist meine Starrunner dann anders als diese Derelict Locations per se? Ja, ich glaube, so wird es sein. Ich glaube nicht, dass dann mein Schiff abstürzt und dann verwandelt sich das in so eine Location hier. Ich glaube, also gehe ich mal von aus. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Da hätte ich gerne eine Aussage zu irgendwie. And I'm really excited about the derelict habs that we'll be adding to them. We're looking at a library of habs to create these little settlements. Ich finde auch diese ganzen geilen, das sind ja super viele, andauernd packen die hin, Windräder. Was ja auch cool ist. So Windräder sehen ja auch cool aus. Aber die sehen alle so aus, als ob sie halt nicht funktionieren als Windräder. Schaut euch das Windrad da an. Schaut euch das Windrad hier an, was hier im Vordergrund gerade ist. Was sind das für Windräder? Ich hoffe, das sind Radaranlagen oder so. Was sind das für... Keine Ahnung. To create these little settlements.
We create those library because we want to reuse all those hubs on different ship and create the different stories and depth about why that ship is there and who is going to live around. We have like interiors. We have some that is just for like sheltering from the sun, from the harsh conditions of the planet. We have some that's just for like for sleeping. Oh, there's some that have like little bars, little setups inside. Cool, cool. People can eat, can meet up. Some So langsam bekomme ich echt den Eindruck, so hübsche Locations kann CIG ganz gut eventuell. So das Optische, das können die, ich glaube wirklich, das können die gut, oder? Dass die Dinge gut aussehen, so in Videos und wenn man sie besucht und so weiter. Könnte sein, dass das eine Qualität ist von CIG. other ones are just for like electricity generation. We have solar panels on some of them. When people find those ships, they kind of salvage them, so they took part and kind of create some kind of habitation because they want to live around those crash sites to be able to protect themselves for the weather. These little mini camps, basically, that people can go and explore. Ja, cool. This can be added to the new derelicts, but also to the... Aber was soll ich sagen dazu? Ich kann ja erst wirklich was dazu sagen, wenn wir dort auch irgendwie eine Art von Gameplay haben oder so. Was soll ich dazu beurteilen? Ihr seht ja alle, wie es aussieht. Ihr seht ja alle, das sieht gut aus. Punkt. The old ones as well. We made them pretty flexible in terms of look, because we can change up the wear and tear on these things, so we can add different ages to them. We can make them look extra rusty, or we can look like pretty much brand new, like they just scavenged the ship and made these little huts out of the panels and stuff. The purpose is to have a multi-use, multi-ages, different environments that they can suit into either snow, sand environments, different weather, into the jungle. Like, it's a multi-purpose Habs library that, yeah, it's just increase our speed and everything. So the idea was to finish our library in the last years. So now with the next mandate, with the next delivery crash, we'll be able to create all those shantytown everywhere on different planets. So that will bring more gameplay and more opportunity to Was denn für Gameplay? Was denn für Möglichkeiten? the player to just go around and visit them. Um hinzugehen, um sich's anzugucken. Okay, danke. Warum denn? Warum passiert das denn da alles? Was ist denn das Ziel? Warum ist denn da gerade die? Was ist das Saber? Was war das? Warum sage ich Saber? Das ist eine Arrow. Warum ist denn da die Arrow? Was will die denn da? Keine Ahnung. Wollt mal gucken, was der Typ da macht. Oh, hat er eine Mission gefunden, die es hier gibt? Ich habe hier keine Mission oder irgendwas gefunden. Ich habe hier keine Händler oder irgendwas. Was hat denn der da? Oh, eine Waffe! And if there's one constant in game development, that's change. Or in this case, the continuing iteration by a dedicated team to populate the planets and moons of Stanton and Pyro with not only the derelicts and shantytowns that we saw, but our landing zones like Lorville. Now, we first spoke of the upcoming changes to Lorville in a Journey to 4.0 segment at CitizenCon 2952. But while we had the folks in town, we thought it'd be worth checking in on the team's progress while they were here. Progress that's, quite frankly, going so well, we're starting to think this new version of our oldest landing zone might just arrive a little sooner than expected. Sag doch sowas nicht. Was heißt denn sooner than expected? Mach doch bitte solche Versprechungen nicht. Mach doch einfach einen Shadow Drop. Sagt sowas nicht. Und wenn es dann auf einmal doch kommt früher, dann droppt es und alle sagen, oh geil. Oh geil, es kommt früher. Aber jetzt ist einfach wieder die Gefahr, dass jetzt die Leute erwarten, dass es früher kommt. Es wird Leute geben, die das erwarten und dann wieder enttäuscht sind. Da gibt doch gar keinen Sinn, das jetzt schon so anzukündigen. Wenn ihr noch nicht genau, bis auf sie wissen wirklich schon ganz sicher, dass es wirklich früher kommt. Aber es hat sich jetzt so angehört, dass vielleicht kommt es früher. Ja, soon, 2 Jahre, exakt. Since the last time we talked about Lorville 2.0, a lot of things have changed. It has Ich freue mich auf Lorville. The Wirklich. key element that changed is the detail level of all the elements, and I explicitly like to mention the buildings. So there's
Alle Elemente, vor allen Dingen die Gebäude. Was gibt's weiter? Was sind die anderen Elemente? Gibt doch keine. Es sind auch nur Gebäude. Details that really enhances the building Sieht gut aus, ja? buildability. All the industrial outskirts really give the impression of a scale of the city. It will be iconic. Our materials are much more closer to a final look. Und die benutzen da auch schon diese geilen neuen Fenster-Shader, wo es so ein bisschen dreidimensional aussieht, als ob man so wirklich in die Fenster reingucken kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Das ist schon sehr cool. We were going to a path of adding more tints and variety in color to the buildings and the surrounding structures, as well adding a lot of emissives throughout the city, and that gives like a good impression of the day and the night cycle. The branding is very Wisst ihr, was ich krieg so langsam ein bisschen das Gefühl, CIG kann so visuelle Sachen, so optische Sachen, so Locations und sowas ganz gut, muss ich sagen. family centric, like they're very brutalist in a way, and yeah, it will be iconic. The process of going from first pass into final, sometimes we have to break a bit of stuff because as we're finding out the correct scale of the buildings, validate how it looks and how it works together, and we realize certain things need to be aligned differently. We have to go into and remove some buildings or rearrange some neighborhoods to make them fit together in a more cohesive way. Okay, ja. There's things beyond like the new buildings. There's new pathways, there's the trenches, there's some tunnels as well. Cool, ja. Guck mal, das sieht halt wieder richtig cool aus. So, allein sowas, einfach dieses Durchfliegen zeigen und so weiter. Das macht doch Spaß. So. Gibt uns auch Gründe, da vielleicht irgendwo zu landen oder so. Weil Durchfliegen, klar, macht Spaß, aber man braucht ja auch Gründe, durchzufliegen. Das macht man sonst zwar ab und zu mal, aber man macht es nur fürs Gefühl. So einfach nur, weil es cool ist. Aber es wird erst richtig cool, wenn man dann auch Gründe hat, das zu tun. Like those pyramid shapes that comes from Eric's concept, and we've added tunnels to those. There's cranes, and they create an opportunity to fly under them, flowing from the outside of the city to the inside, and pipelines. And there's a way of finding your way into Lorville with all these things that we've added, and it has like a really fun structure, easy ways to find Ja, sieht cool aus, wirklich. Where you're at. Ich meine, da reicht es ja schon, wenn es irgendwelche Delivery-Missionen gibt, wo man da irgendwo mal reinfliegen muss. So auf irgendein Dach, das ein bisschen tiefer ist, da muss man durch irgendeinen Tunnel durch. Und das ist ja cool, das macht Spaß, klar. We're adding more landing pads. Das Ding ist, dann muss es halt auch im besten Fall so Locations geben, wo die Gänge so schmal sind und wo man durch irgendwelche Manöver fliegen muss, durch irgendwelche engen Gassen und so weiter, wo man dann halt nicht mit einem großen Schiff reinkommt, sodass die kleinen Schiffe auch als Delivery-Schiffe auf einmal richtig viel Sinn ergeben, weil man sagt, oh, guck mal, wenn du diese Delivery-Mission machen willst, dann brauchst du auch ein Schiff, das mal kleiner ist. Nicht so ein großes, sondern mal kleineres, womit du auch so ein bisschen, wo es dann eine Challenge ist, nicht nur von A nach B zu fliegen, sondern auch so, also wo es die Challenge ist, von A nach B zu fliegen. Und du nicht nur so eine gerade Linie irgendwo hinfliegst, zu irgendeiner Landezone oder einem Landingpad oder so, sondern du wirklich durch so ein paar Gassen durch musst und sowas. Das wäre schon geil. Arcor bietet sich dafür auch super gut an. Especially on the building rooftops, they create opportunities for gameplay, for pickup missions, and for the future. Aber halt ganz oben wieder, wie in jeder anderen Landing Zone. Ist halt wie überall. Of building interiors as well, or just simple mission types of. Also actually nur bei New Babbage oder beim Arcor, gibt es bei Arcor solche Delivery-Missionen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber bei Reysn auf jeden Fall nicht, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich habe die bisher, da wo man auf Dächer und sowas landet, das habe ich nur bei New Babbage gemacht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das weiß ich gerade nicht. Stuff to do on the rooftops. The city is quite expanded. So it's extending much further in terms of like the industrial areas that we're adding to the outreach of the city, the outskirts. They feel like they have a purpose. They have like quarries, they have like the pipelines, they have like industry or manufacturing. They lead up to the city. It feels functional. There's like smokestacks, activity going on with cranes, and it makes like a fun layout.
we've experimented with moving L19 or the CBD or the spaceport in relationship to each other. In the end, we barely moved them. We only moved like the spaceport slightly, like a few hundred meters. That's not a lot in the whole scale of the city. What you'll see from the vistas from those places is going to be really a big positive change, I think. And it's still something we're tweaking and working on because we really want to make those work, like key shots basically for those vistas. Sieht gut aus. Travel Sieht gut through aus. the Was soll man city sagen? is not changing other than the fact that the transit to the gates will be a bit extended, but the view from the transit will be a lot different in a good way, less repeated. You feel more like you're in a real city, and we'll take like a special care along like the path of the train. Okay, cool. The Fahren die auch key schneller? to Ich hoffe, die fahren auch schneller. Weil ich kann es verstehen, man will seine schöne Stadt zeigen, man will die Leute da so, hier, guckt mal, oh, ist das schön. Ja, aber kann der Zug nicht bitte so schnell fahren wie auf Microtech mindestens? Einfach, aber weil man das ja so oft machen muss. Da kriegt man schon alles mit, wenn man es oft genug macht. So, es muss nicht so lang sein. changing Lorville is the opportunity to have like a whole city built to scale, so that we can fly in and there's no zones that are blocked to the player. Different viewpoints throughout the city where we can land, and it's preparing also the ground for the future updates like the building interiors, because the original buildings in Lorville were much too small to have buildings and building interiors in the future. Jetzt mal sagen die wieder Building Interiors, dann denken die Leute wieder direkt, dass es You're kommt. gonna hear more about the building interiors in a few weeks. In ein paar Wochen hören wir was davon. Ich bin gespannt. Habt ihr mich gehypt. Ich hab da ja auch richtig Bock drauf, ne? Muss aber auch wieder mit Leben gefüllt sein. Reicht ja nicht, dass es das gibt. Naja. So, what did we learn this week? Well, we learned that Wir haben gelernt, dass das Citizen gut aussieht und in Zukunft noch besser aussieht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Wenn ihr mich auf Patreon unterstützen wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an meine bisherigen Patreons, die bis jetzt schon mich stark unterstützt haben und auch die Extras natürlich bekommen dafür. Also vielen Dank dafür. Bis bald.